le 850 qui est bloqué là-bas. C'est Edouard Berger. Edouard Berger qui ne parvient pas à démarrer. Oh, ah là 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 là, il est resté bloqué sur la grille de départ, Edouard Berger, qui aurait dû partir depuis la 4e ligne extérieure. Voilà, il vient de partir maintenant. J'espère qu'il va pouvoir reprendre sa place. Il peut le faire jusqu'à la ligne rouge durant le tour de formation. Donc on va avoir un tour de chauffe et puis un tour de formation dans la foulée. Et il va pouvoir le faire bientôt. Revoilà la grille de départ avec Milan Bécu et Mathis Pissons sur la première ligne. Mathis Pissons, coaché, on l'a dit, par l'ancien champion X30 Junior et vice-champion de France de Formule 4, Yannis Steven Haydens, que l'on a vu ici, qui est le mécanicien de Mathis Pissons. Et ensuite, Julian Van de Cotterley et Luis Bieland, qui sont donc 3e et 4e. Yeah, and we've got Dorian Grosjean and George Desmet, followed by Edward Berger, who's finally got going. Marcus Engenassen and Theo Handax. That's your top 10. Amin Pantoli, Didier Dedale, Louis Paternotte, Felix Rothhausen, Sam Meyerlink, Mino Cornel, Matteo Campobello, who had a difficult heat, second heat, ended up in an incident on turn 1, lap 1, and dropped from 3rd all the way to about 21st, but made a good recovery. Dan Van Dam, Thiago Onik and Manuel Laurent round out your top 20 with Denver Boss. Artem Kikireshko, Ron Borma, Philippe Massard, Maxime Von Klen, Adriana Kumbo, Luterio Fernandez, Toby Tehar, François Collignon, Joshua Lorison, Jan Jacobs, Rosalind May Heineke, and then we got Martin Rodriguez, Sem Sazlik, Thiago Hollebeker, and Tim Feldman from Germany in the Triple Eight, rounding out the 36-strong grid. 11 minutes plus an additional lap to decide who will be our provisional championship leader after this race. And, well, to be completely honest here, Louis Bieland has done the most overtakes, I think, of any mini driver this weekend. 43 overtakes completed by the end of his second heat as the last couple of drivers get themselves into formation. It's Beku and Pearson's on the front row, Van der Cotelet and Bieland on row 2, with Boots, Grosjean, Desmet, Berger, Engenassen and Handax. They are your top 10. And for the final time, ladies and gentlemen, please make some noise for our 36 mini drivers as they enter the tram lines for the final time. La toute dernière course, 54e course, 54e départ. C'est parti pour la finale de cette catégorie mini avec un excellent départ de Milan Bécu. Derrière, on s'est touché un peu, mais tout le monde est resté en place apparemment. Milan Bécu, le pilote de l'équipe avec Mans Grand Prix, a pu rester devant. Derrière, on a Mathis Pissons, je pense. Non, c'est Luis Bieland. C'est Luis Bieland qui est déjà là en 2e position. Le duel, Milan Bécu, Luis Bieland et un accrochage derrière. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotes impliqués. 800, okay, right, okay, it's number check time. Luterio Fernandez, there's one stopped in the middle of the track. This could bring out a slow procedure at the tail end. 816, I think I spotted. On a vu le 884 aussi, Sam Meyerink qui est au ralenti dans la 2e partie du circuit. Là, on va en perdre quelques-uns. Enfin, on va en perdre, tout est relatif, mais on doit retrouver qui sont les pilotes qui étaient en difficulté. When they come through the first sector, then we'll have another standing, but everyone's going tit for tat at the moment. So, multiple carts I think maybe we could be down to sub 30 drivers at the end of this. Some will have profited. Milan Bécu leads the way. Luis Bieland in 2nd position as we wait for the timing to refresh in just a second's time. But yeah, Bieland, Van der Cotelet, Louis Boots, George Desmet, yellow flags at turn number 3. No surprise. Oh, no. Julian Van der Cotelet lifted off the throttle and did not pass. He tried to go for the move, saw the yellow flag, ducked out of it, but I'm not too sure. We'll leave that to race control to make the decision on that one. But Van der Cotelet was very close to trying overtaking Louis Bieland through into turn 3. Yeah, but he didn't pass. So no, he didn't. Okay. No, but... on a vu Julian Van der Cotterlet, effectivement, qui a dû lever le pied. Il a vu le drapeau jaune. Bien vu de la part d'un jeune pilote. Ils ont entre 10 et 13 ans. C'est mini, il faut pouvoir gérer aussi. Il a vu le drapeau jaune et il s'est dit, non, je ne vais pas y aller maintenant. Il ne faut surtout pas écoper d'une pénalité. Le directeur de course, Dave Ritson, qui avait bien rappelé au briefing ce matin le respect du drapeau jaune. Donc, et l'interdiction de dépasser dans ces zones. Milan Bécu devant Luis Bieland. Julian Van der Cotterlet à la 3e position, Lewis Booth 4e et la 5e place pour Georges Desmet. Right, okay, Milo Cornel out.
Jan Jacobs out. Luterio Fernandez out. Manoa Laurent and Adriano Cumbo dropped down to 32nd and 33rd respectively. So we've got 3 drivers out. There are yellow flags out again, and I think that's turn 3. So some drivers have found themselves in a very, very difficult place at the moment, as in they may not compete any further in this event. Milan Beccu leads the way. Luis Bieland in P2. Julian van der Kottelet in, well, I don't think that is Julian van der Kottelet. No, it's not. It's Lewis Boots in P3. Van der Kottelet. Then it's George Desmay, or possibly Marcus Engenassen. It's George Desmay. Engenassen rounds out that quintet. Then it's Amin Pantoli versus Louis Peternot a little bit further back. Thiago Onink, and get this, Denver Boz now in P10. There are yellow flags going into turn number 3. Driver being walked away from the scene of an incident. Not sure who that is, but I'll find out. It's Didi Dedale, Maxime von Klein. Didi Dedale is the biggest casualty. Dedale started 12th and is more than likely out of the race. Driver was walking on their own feet, and now we continue onward. Et Denver Boss, le champion mini-rookie de l'an dernier, en pleine remontée. Il était 21e sur la grille de départ. Il est déjà revenu dans le top 10, en tête de la course. Milan Beccu est en train de s'échapper. Il est le plus rapide, Milan Beccu. Luis Bieland qui essaye de s'accrocher derrière. On a également Lewis Booth, Julian van der Kotterlet. On va voir évidemment les poursuivants. S'ils collaborent, peut-être peuvent-ils revenir sur Milan Beccu. S'ils commencent à se battre, alors le pilote de tête, numéro 899, pourra s'échapper assez facilement, et je n'ai pas l'impression qu'ils vont collaborer. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont collaborer. Regardez l'attaque de Lewis Booth, peut-être au bout de la ligne droite. Non, il n'est pas passé. Ah, il pousse. Il a poussé, je crois, Lewis Booth. Il va essayer de revenir. Ils vont essayer d'aller rechercher Milan Beccu. What do you think I was rubbing my hands like this, Robert, Thomas? It wasn't because of the fact that I'm trying to warm up a fire in here. No, it's not cold. It's because Luis Bieland and everyone else, they are chasing down Milan Beccu. Beccu is now the hunted. Everyone else has pulled him in, hook, line and sinker, and the first person that's going to try and take a bite is the 804 of RSD Karting's Luis Bieland. Lewis Boots tries to go through at Chemin de Fer, but decides to think better of it. Julian van der Kottelet is right on the back bumper of the Belgian. George Desmay, Marcus Engenassen. All 6 drivers have an opportunity to win this race. Now, if they start squabbling, we've got 6 minutes to go, plus an additional lap. We've got over half the race remaining. What if things start getting a little bit heated, folks? That's going to bring in other drivers. And it means it's going to bring in the 2 rivals in Mini Rookie last year along for the ride. Amin Pantoli and Denver Boz, now 8th and 9th respectively. So it could even bring in Louis Peternot, who rounds out the top 7. But Milan Beccu is keeping calm under significant pressure situations at this moment. Some changes a little bit further back as we get this wonderful drone shot through turn 2 as they sweep their way through, coming out of turn 1, down, brake, turn the kart in, round you go, through into 3. And now, well, the thing is, Bieland, I think, is having to be a bit, having to park the kart on the racing line. And the main reason being not to let Lewis Boots have any opportunity or anyone else to get through, because the minute you make a mistake, you're the one that ends up opening the barn door for everybody else. Et attention, hein, parce que clairement, ici on voit un Beccu, Milan Beccu très impressionnant. Julian van der Kotterlet qui attaque Lewis Boots qui a choisi de ne pas dépasser précédemment Luis Bieland. Mais maintenant, il vient de se faire dépasser par Julian van der Kotterlet. Milan Beccu reste en tête. Il a tourné dans le dernier tour en 1.02.2. 1.02.2 aussi pour Luis Bieland. L'écart, moins d'une demi-seconde. Est-ce qu'il peut revenir, Luis Bieland, en fin de parcours sur Milan Beccu? Julian van der Kotterlet, le vice-champion 2024, est en 3e position maintenant. Lewis Booth, 4e. George Desmet, 5e. Marcus Engenassen est en 6e position. Voilà pour le top 6 que l'on a ici en vue aérienne sur les images de drone. Et c'est absolument superbe. Je trouve que Milan Beccu est vraiment solide, hein, parce que malgré le fait que derrière, ils se sont plutôt poussés que gênés, il parvient à garder l'avantage. Si ça commence à se battre derrière, il va s'échapper, Milan Beccu, à moins que Julian van der Kotterlet ne parvienne à passer et à
combler l'écart. Ça me paraît assez compliqué. Meilleur tour en course pour l'instant pour Georges Desmet en 1-0-2 points. Mais tous les leaders sont dans les mêmes chronos. Regardez, Julian Van de Cotterlet déboîte. Il va passer devant Luis Bieland pour prendre la deuxième position. Luis Bieland qui ne résiste pas, qui se remet derrière Julian Van de Cotterlet. Est-ce qu'il va pousser Luis Bieland? Oui, pour peut-être aller rechercher. Essayer d'aller rechercher Milan Becu. Ils veulent tous gagner pour le moment. Attention Lewis Boots. Non, qui n'est pas allé sur Luis Bieland. Oh, que c'est chaud. I think it's more the case, as you rightly said, Thomas, they're pushing each other along to catch up with Milan Beku. And then after that, all bets are off. It's like a cadet race in the United Kingdom. They pack race together. They wait until the last opportunity to lay their cards on the table and play the blackjack. That's when the elbows come out, everyone starts battling, it's jockeying for position, and then the thing is, you could have 6 to 8 carts battling for the race lead, one person pulls the trigger first, and then it starts that domino rally effect, that chain reaction, whereby someone pulls the trigger, then everyone decides, right, it's time to go flat out and see what we can make of this. And some people will do it at the right time, some people will do it too late, some people will do it too early. We're 2.5 minutes to go, plus an additional lap. And Bieland, I think, might be playing a little bit of a strategy game, okay? Il est passé, hein, Julian Van de Cotterlet, donc, qui était passé et a pris le meilleur tour en course. Yes. 1-0-1, point 8. Donc il revient. Well, his last time was his last 102.1. Yeah, and then Bieland 102.25, Lewis Boots 102.15, Desmet 102.23, Marcus Engenassen 102.5, and someone just went wide there. Je pense que c'est Georges Desmet ou Lewis Boots. Il y en a un des deux. C'est un châssis Paroline, je pense. Georges Desmet qui était un peu large à l'entrée de la partie technique, je crois, et qui est décroché désormais du quintet de tête. Yellow flags are out. So Georges Desmet has not. He stayed on the track. Hein. He was just a bit wide, but he stayed on the track. Regardez, ils reviennent. There we go, top 4. On va avoir la bagarre, Alex. C'est parti, Thomas. Right, let's go. 1 minute 30 seconds on the timer for the final race out of 44 this weekend. So Milan Beku leads by 2.5 tenths of a second. Julian Van der Cotterlet, there's a squabble a little bit further back. A peloton of around 7 carts. We'll make that 6. Going through into turn number 2. So Bieland has just gone purple. Bieland has just gone purple in sector 1. That shows a sign of intent. And now Beku is caught. Right. Now it's time to try and do something. And in the words of the late Murray Walker, it's one thing to catch somebody, it's something completely different to pass them. But I think that the person that's going to be the dark horse here is the man in 3rd place, Louis Bieland, because he's right with Julian Van der Cotterlet. It's going to be 2 more laps to go. Bieland is going to stay in the wheel tracks, get the maximum amount of slipstream. There we go. Beku loses the lead. Van der Cotterlet through, and following him goes Louis Bieland. It's game on for the race victory. Et Milan Beku qui n'est plus en tête pour la première fois depuis le départ. Julian Van der Cotterlet et Luis Bieland sont tous les deux passés devant. Attention la lutte, on est dans les 2 derniers tours. Maintenant tout ça sous le regard de Lewis Boots à la 4e position également. Quelle superbe finale dans la catégorie mini, avec des pilotes qui sont très sportifs jusqu'à présent aussi, il faut le signaler. Julian Van der Cotterlet, attention à Luis Bieland, du côté peut-être de chemin de fer. Non, il a regardé l'intérieur, il n'y est pas allé, Luis Bieland. Il attend encore. Et attention à Milan Beku qui pourrait profiter de l'aspiration au moment de partir pour le dernier tour. His dad, Sebastian, must be biting his fingernails to the quick right now. Ouais. There's been so much emotion in the Bieland family today. Dad finishing 2nd in the final, but tied on championship points, the next 30 master, but out of turn 12. Up the hill for the penultimate time. Here we go. Bieland in the wheel tracks of Van der Cotterlet. Final lap of the race meeting. It's game on. Van der Cotterlet defends. Bieland stays in the wheel tracks, tries to stick the nose up the inside, but the Dutchman holds his nerve. Et on voit Milan Beku qui ne suit plus pour le moment. Julian Van der Cotterlet et Luis Bieland vont-ils se battre entre eux? Milan Beku qui revient, il profite de la bagarre, peut-être essayer quelque chose. On écarte et on change de trajectoire du côté de Luis Bieland qui va mieux sortir. Il va être mieux mis pour le virage de raccordement. Luis Bieland va prendre la tête. Et Milan Beku qui passe les deux. Milan Beku est passé devant les deux. Il revient en tête, Milan Beku. Luis Bieland 2e. Julian Van der Cotterlet 3e. Lewis Boots. On s'est tapé là. On a touché un peu du côté des pare-chocs. Quelle manœuvre de Milan Beku qui est revenu
That was perfection by the 899 from Eichmann's Grand Prix. Ouais, il va gagner, hein. Yeah, well, that's the thing. That's the thing. It's the move that's won the race because, look, the three behind are a bit too far away, but it's up the hill for the final time. It's double delight. It's pole position. It's 2 wins. Beku takes the final and is the championship leader with a maximum score. Victoire de Milan Beku, tout s'est joué dans le dernier tour. Quelle passe d'armes à 3. Et je venais de vous dire, il était un tout petit peu décroché. Et puis il a profité de la bagarre entre Luis Bieland et Julian van de Cotterlet. C'est aussi comme ça que se joue un championnat, une finale. Il faut être au bon endroit, au bon moment, saisir sa chance. Superbe finale, super victoire de Milan Beku. Bravo Luis Bieland, meilleur tour en course. On rappellera quand même qu'il partait depuis la 40e position, je crois. Ouais. 39e après les qualifs, hein, il était. Donc c'est remarquable, Luis Bieland qui termine 2e. Julian van de Cotterlet, 3e, le vice-champion 2024 et de nouveau de la partie. Lewis Booth, 4e. Marcus Engen-Hansen, 5e. Denver Boss, le champion mini-rookie, 6e. Et puis on aura encore Georges de Smet, Luis Paternotte, Dorian Grandjean, Amine Pontoli pour le top 10. Well, what a way to end the weekend. Thomas is on his way down to to scrutineering Parc Fermé in the Weybridge, but Milan Beku does the double, ranking after points leader and winner of the first final of the season by one of the most beautiful moves. I think one of the moves of the season so far. 2 for the price of 1. As Louis Bieland went for the move up the inside and Julian van der Cotterlet through 3, opened the door, and then Beku did the pair of them at turn 4, and that was the move that won the race and put him in the provisional championship lead. Bieland second, fastest lap of the race. Van der Cotterlet rounds out the top 3, ahead of Lewis Boots, Marcus Engen-Hansen. Denver Boz, the Flying Dutchman, returns 21st to 15th in that race, ahead of George Desmé, Louis Paternotte, Dorian Grandjean, Amine Pantoli, Thiago Onink, Theo Handax, Mathis Piessens, Matteo Campobello, and Dan Van Dam round out your top 15. Phoenix Rothausen, Joshua Lorison up 13 places from 30th to take 17th. Sam Meerlink, Philippe Massad, Laurent Bourma round out the top 20. Sam Saslik, Artem Kikireshko, François Collignon, Toby Tehar, Thiago Hollebeek, Rosalind May Heineke finishes 26th ahead of Martin Rodriguez. Edouard Berger resurfaced and got back going again, finishing in 28th ahead of Maxime Von Klin. Manuel Laurent rounds out your top 30 with Adriano Kumbo and Tim Feldman rounding out your top 30. Didi Didale, Luterio Fernandez, Jan Jacobs and Milo Cornel out. Milan Beku heads to Austricorps in 4 weeks' time as the provisional championship leader. 160 plays 147. It's game on in Mini for 2025. Julian van der Cotterlet, 1 further point behind in 3rd place, ahead of Lewis Boots. Mathis Piessens, Marcus Engen-Hansen, Georges Desmé, Dorian Grandjean, Louis Paternotte and Amine Pantoli round out your provisional championship top 10 after this weekend's action here at the 2025 Yamis Series Benelux season opener at Karting d'Espagne International Raceway here in Mariembourg.